And definitely it is a very good morning to you and welcome to Mind Your Business. And definitely where we mind our business, it's important for us to know what we are doing and the purpose of the show. Now the show, exactly as it says, is you need to mind your business, and definitely the business that serves you, the business that gives you the money to change your world, not anybody else's world, your world. And when you start minding other people's business, guess what? There's no money coming into your own pocket. So every single Tuesday between 10 all the way until 11 o'clock, we come here and talk to the great minds. We talk to industry captains, we talk to influencers, we talk to the people that can help us edify ourselves, move ourselves in the right direction. And you know, every single week I do bring someone surprising and someone who's going to do something great with our lives. We've gone from industry, we've gone all the way from manufacturing, and now we are where it matters, where it all starts, and that's in farming. We're going to be talking about integrated farming solutions. We're also going to be talking about value chains. We're going to be talking about how to get started as a farmer, and we cannot do that without an expert amongst us. Today I've got a doctor of note. Yes, he is Shamu Golden Aaron. Yes, that is Dr. Aaron Shamu, who is the chairperson of the Zimbabwe Free Range Poultry Association. Now, he has a postgraduate diplomas in African Leadership Development from Wits University in South Africa. He's got a sustainability management diploma from Lüneburg in Germany. He's got an MBA from Nottingham Trent University in the UK. He's also a scholar with interest in cross-sector collaborations as the base of his pyramid, sustainability and pro-poor strategies, a development consultant, a farmer, an entrepreneur in water treatment and free-range chickens. He's also a philanthropist. He's also the chairman of the Zimbabwe Free Range Poultry Association, the chairman of Goromonzi Rural District Council, and the president of the Association of Rural District Councils. Now, he's also business savvy, and his interests are in consultancy, in business development, sustainability, and pro-poor startups. Now, pro-poor startups, what do we mean by that? We're going to find out just now. But for now, I just want to say good morning to you, Doctor. How are you? Good morning. How are you, Kim? I'm fine. How are you? I'm good. How is the day today? Wonderful. Yes, you definitely, you look wonderful and ready and independent enough to start us off. So I'm going to start the conversation very quickly. Where's the money in what you're doing? I know you're doing integrated farming systems, value systems. Where is the money in farming in general? Is there real money? Thanks, Kim. Mari irimo hatisi kuda kunyepera. Chinongodikana ndechekuti munhu uziva kuti uri kuita chii. Usada kuita zvinhu zvisiri zera rako. Ndetika vamwe vanotaura chikuita nadzo unosvikira ndizvozvo. Usaite zvinhu zvisiri zvezera rako. Saka chekutanga ziva kuti uri papi. Chii chaunokwanisa kuita. Patiri kuti pro-poor strategies. Kutaura kuti chengeta huku mafree range dai. Hazvidi kuti umbounganidza mazimari kuti utange kuita project. It doesn't require you to have this sum of money to do that. You can actually start off even kumusha. Ndo zvatiri kuti advocate kuti tiite izvozvo. Kuti huku dzirimwe chero pauri ipapo. Saka huku dzakarimwa pauri ipapo, wokwanisa kuzoti uwane cheuviri. Mari pekutanga ndeapa. Munhu anofunga kuti unoda kutsvaga market kuti uzotanga kurima. Usingazivi kuti wakatanga kurima first market yako ndiwe. Iwewe pachako ndiwe unotanga kuva first customer. Maona zvandaita ndaisa maoko pachiuno kuti mirai zvamuri kutaura hazvimeki sense kuti hapadi mari kuti ndipinde mufarming. But mari handi seed imari, mvura imari. Saka muri kureva kuti chii? Kudara kuti hapadi mari yekuti ndakutongounganidza mari kuti nditange kuita business. Alright. Unogona kutanga nezvidiki. Kana uchikwanisa kutenga cell phone yawe nayo, okay. You can actually start farming. Nango uchitenga kambudzi kafonika yaka. Because kambudzi kayaka unogona kutotenga huku mbiri. Jongwe netsekedza. Wototanga business. Saka kana ndichita hapadikani mari, mwe munhu anoti let me first of all gather some monies. Then develop a business model.
detail then ndozoti ndadaro manje ndichizoziva kuti ndita income statement yangu ndoona kuti zvinofamba sei zvimwe zvacho hazvidi chikoro chakawandisa hazvipoti kusvika kwese ikoko zvinongoda kuti uzive kuti aiwa ndinoda kuwana chekuti vana vadye saka ndati customer yekutanga ndiwe wakaona wakukwanisa kurarama nemhuri usingabuditsi mari yakawanda kutenga vegetable chaizvo kutenga nyama kutenga hupfu watova mupfumi chaizvo ndo panotanga kubvisa urombo ipapo wakwanisa kuzviita uri pamba pako excess wakuchitsvaga manje kuti ndochiita sei kuti nditenge exercise book huku zvadzawanda ndoita sei nditengese dzimwe nditengere vana uniform ndibhadhara school fees and then it develops from there saka mari pairi mukurima iri pakudzidza kuti kana ndichiita inini ndikanditaura zvandinoziva zvehuku ndinogona kunge une huku kana 5 chaizvo kana dzakatanga kukandira huku 5 huku dzedu dzechibhoyi chekutanga chandoda kuudza ndechekuti huku dzedu dzechibhoyi dzakanakira kuti ifree range kana uchigara kumamisha handiti hadzikodzeri kuitwa nemunhu anogara zvake muflat because hauna pokudziisa dzimwe nguva asi kana uine yadi kana wanetseka nekudziwanira chikafu dzinogona kungo free range nembo muyadhi imomo dzichingotari imomo dzakakwanisa kurarama dziri 5 dzakatanga kukandira unogona kuonawo 3 mazai pazuva panopera svondo unogona kunge wane 20 mazai akatsotsonwa kuti abuditse nhiyo anogona kukupa nhiyo 15 saka unogona kuwana nhiyo 15 after every 3 weeks saka chiona kuti pamwedzi wakati 15 times 4 unogona kuvatova nehuku 6 from huku 5 wadzichichengeta manje developer that kuti ite an enterprise chaiyo. Let's do the maths. Imati kana ndine tinotaura kuti tichita zvinhu zviri practical. Mati kana ndine huku 5 ndoda munhu anyatsoona maths dzacho. Ikakandirawo huku zi5 idzodzo dzikakandira 3 mazai over period. Let's say waita 26 mazai ako ndozvamataura izvi. Namunoita 5 huku handidika dzokandira pazuva 3 mazai chete. Akupera kwesvondo 7 days unokuena about 21 eggs or more because 35 asitashandisa 3 satutaura average let's say we have 21 eggs tapinda pa 21 eggs mati kuita kunochochonya uko kune vane mameshini anochochonyesai topinda ne15 but unopinda ne21 handiti asi hapakwanisi kutsotsonya ese tinogona kubuda tine 15 tapinda ne15 zvikabudawo zvakanaka dzisina kurwara dzisina zvadziwana tinenge tine 15 huku dzedu dzinokura at what rate huku dzedu dzefree range hadzikuri kunge dzimwe dzedzi saka dzinotora nguva yakati on average about 16 weeks but you're saying 15 huku every how many every week iweek i7 days dzatashandisa saka for 16 weeks aiwa ndofanira kuita maths ndoda kuti munhu aone kuti mari yacho iri papi nokuti zvinhu zviri practical zvatiri kutaura muzaranasi alright so we do the maths and we say 15 on average and then we say we've got 16 weeks for the first batch of chickens kuti dzikure handi but unoona market yacho zvainoita manje tambotaura nezvevalue chain handiti unogona kuona kuti izvozvi market zvairi kuda kune market iri kuda nheyo saka unogona kutoona kuti uchingodzitsotsonya ipapo unogona kutotengesa dziri nheyo saka hatitangei pane dzirikuda arikuda kukudza huku dzake kuti waita 15 huku dzako idzi dzakanaka what after 16 weeks unenge une about it's 200 altogether for a 16 week cycle it's 240 chicken kana dzotengeswa imari around $7-8 avanoda kuti mumwe munhu aone maths dzacho saka kana uchidzikudza usiri kudzitengesa dziri nhiyo tiri kutaura kuti after 16 weeks unogona kuzvibatira $1,600 handi apa huku 5 kana uchitenga that means kuti about $30 after 16 weeks nehuku nechichi maybe 1,200 nefeed kana waibvisa nekuhechesa paunozoita it's $1,200 ndo yako it's a good after 16 weeks tingati mamwedzi mangani 4 saka iwe ukaona more than 15 huku uchitengesa zviniyo zvotengeswa mari on average $80 cents to $1. So let's say $1 uchitengesawo 5 nokuti wana $15 all the time tinoti munhu aone achizvionesa maths dzacho kuti alright so ndikandikudze imwe maths iri pepa
tine zvinhu zvitatu zviri apa. It's either tine mazai anotsotsonya kuita nhini. Saka mumwe munhu anogona kuti awana mazai ake 21 aya taona pasvonga aya oti ini handisi kuda kuita sei kutsotsonyesa ndoda kutengesa ari mazai. Crate iri kuita about $8. $7-8 crate, which means zai 1 iri kuita almost 24-25 cents. Chiona manje ka kufidha kutoti kuifidha zvinokukostira iwewe 7 cents. Kufidha uku kana kuda kuifidha uchitenga mhuka uchiita sei cost 7 cents. Asi zai raakubudiswa ipapo because huku inokanda every 26 hours. Zai rabuda ipapo ukwanisa kuritengesa 25 cents. Saka wagrowa 7 cents to 25 cents over 26 hours. Anditika. Then what I want to panopera svondo ndada kuita sei ndada kuatsotsonyesa 7 cents ndo yanga iri cost yako yezai. Kutsotsonyesa zai iri cost yako zvina about 15 cents. Saka total yapa 22 cents. Asi panopera 21 days panobuda nhiyo. Nhiyo iri kuita 80 cents. Saka wagrowa 22 cents over 21 days. To 80 or 90 or $1. Hakuna business inogona kukupa such a margin over such a small period of time. Then uchizokudza huku iya kusvika yakura wada kuitengesa for meat or whatever yatazotaura kuti $7-8 yahuku hombe. Chakanakira huku dzedu idzi dzechibhoyi ndedzekuti kana zvanetsa usina kutengesa mazai unoatsotsonya uita nhiyo. Nhiyo dzisina kutengesa unotodzichengeta dzotoita huku hombe. Saka zvinoramba zvichingoberekana. Vana vacho ava after 6 months idzo 16 weeks 17 weeks vakutangawo futi kukandira. Saka gore parinozopera mai vanenge vachikandira mwana anenge achikandira nemuzukuru anenge akukandirawo. Aiwa, myths dzacho ndidzodzo. I'm grateful because you know what, tinogara chingoti there are low income starting projects, and a lot of people kunda vanhu vanenge vachida maprojects another $500, $1,000, but this is a project that doesn't need a lot. It needs maybe kana ka $20 ka $10 ndizvo kuti utange hanzi chikuru kutanga. Aiwa, hanzi takateerera. Inini hangu ndinonzi Craig. I'm tuned in. I like farming and I like talking about farming. I'm passionate about watermelon farming, but now I'm looking for work, so I work. But I'm working for a fish farming. Saka nyaya dzenyu dziri kundinakidza. Thank you so much for coming through. So let's talk about we've talked about how the money comes from just chicken, but you said you are into integrated farming systems. What is integrated farming systems? Zvatenge takuchita manje unoiwana pakutangira like mukoma Craig rutaura zvewatermelon fish farming. Zvinhu zvekurima zvinodyidzana. Madyidzana nazvo zvinoita ndeyekuti unogona kuona kuti waste yaunowana kuchicken manure aya unogona ukashandisa sefeed yefish. Unogona kutora waste yeyi woisa mugarden worima mavegetables ako hauchatengi fertilizer. Saka zvatinodzidzisa varimi saconsultant kudzidzisa kuti paurigere ipapo zvii zvinhu zvaungaite kuti zvidyidzane uite mari number 1, number 2 ufidhe mhuri. Saka wadaro manje unokwanisa kuchizodevelopa kuti space yandina zvinodependa nespace. Space yandina yeyi nemvura iripo panapa ndinokwanisa kuita fish here, ndokwanisa kurimawo mawatermelons eraya, ndokwanisa kuita horticulture here. Muriwo chaiyo cover ine mari yakawanda zvisingabviri. And chekutanga ndechekuti unosiona manje kuti pandokurima cover expense yangu yekuirima yakadzikira zvakadini kuda kwekuti ndine manyowa acho. Saka ndo integration manje. Saka hauna chaunorasa, zvinongofidhana zvichibatsirana. Chikuru chokuita ndechekudevelopa a value chain in whatever you do from farm to fork. Unyasoziva kuti zvatiri kurima izvi ndokwanisa kubva nazvo kufarm kuenda kunosvika pakudyiwa. Chii chinodikana kuti ndizvidevelopa izvi zviitike? Ndiani vamwe vandingashanda navo kudevelopa whatever value chain that I'm into? Ndokupamendanisa wedu wehuku idzodzidzi tinobvira pakutsotsonya mazai, tobvira pakukandira kwamazai toenda pakutsotsonya, toenda pakudzichengeta. Tabva pakudzichengeta dzakura dzakuita nyama, tichada kudziuraya takaenda kuabattoir, tozoenda kusupermarket. Saka zvatakaita manje seassociation manje takachitora mafamasi ese irregardless yekuti uri kuproducer kungani, uya uregister nesu tokubatsira kutengesa paroda kuita sei paroda kutengesa. Saka patinoenda kumarket hatiendi tichiti tinoku 5 sezizi takuti Kim anengani, Aaron anengani, James anengani, Judah anengani.
unganidza dzese. Hapana kujutwa here pakubatanidza. Hapana kujuta kana zvachose. Alright. For example, kana vakuya vemazai, varimi vanopinga vakatonyora mazai avo ane codes dzavo. We've been doing this for over 8 years. Okay. So, mubatanidzwa. There's something I read about poultry farming and free-range farming chickens now being murukupusha for export. Kuti vamwe vanhu vari kutodawo ma-free-range chickens ava havana ma-conducive environments anogona kurima huku idzodzidzi. Ichokwadi here? And kana chiri icho chokwadi, what are you doing about it kuti vanhu vabatane as an association vaendese huku dzavo outside of the country? Thank you so much, Kim. Nyaya iri kutoitika as we speak right now, market yemuzimbabwe tisati tatomboenda kuexport kwatikuda kuti tiende kuti tizowanawo forex. Yemuzimbabwe yacho hatisokwanisa kuimita. Really? Yes, Zimbabwe iko zvinonzi on average chicken, in terms of chicken product, tiri kuconsume almost 9 million huku pamwedzi. 9 million? Yes, that's the average iyoyo yehuku dzekudyiwa pamwedzi. Asi takatarisa population that means half huku for almost every household. Yes, pamwedzi. Then takatarisa component ye free range in this matrix is less than 2%. Oh, really? Saka now takumobilize kuti aiwa, we have a market also to satisfy. Ikono kabuda panapa ukaenda kumasupermarket unogona kushaya free range, but unoona broiler. Saka apa hatisi kutaura, for those of you that are listening, hatisi kutaura about your broiler situation. For those vane mabroiler akudzimba pamanzi wachinzi iyi haisi vemaflats nevekudzimbawo too much, ndiye vanhu vari kukwanisa kuita free range meaning kuti huku inokwanisa kufamba yoga kwainenge iri. So you are saying kuti there's no free range chicken. I come to think of it, supermarket it's very rare. Saka tiri kupusha kuti tiwane shelf space. Tisati tamboenda kuexport. Those who want to wagutsa pambazvo. And there's no free range eggs as well. You see now. They are very rare to get. 1 or 2 coins the way you can get those. Saka tinengachidhura. Asi isusu chionaka nai Kim. Ungazvoonawo sei kuti huku yedu yefree range yechibhoyi yedu yemuzimbabwe yonzi special meal muzimbabwe. Yonzi inoryiwa kamwe chete pasvondo motera kana kuti it's a special dish. Asi iri yedu yemuno inogona kurimwa kwawo chiuku kana kumuzarabani. That's the mindset we want to change. That is true. Kuti huku dzedu hatifaniri kuti isusu pano vaenzi muno muzimbabwe tivasevha newestern dishes dzavo. Huku dzedu dzinowananga dziripo every time. Saka dzinofanira dzichiwanika nemumasupermarket every time. Saka tiri kumobilize. Tiri kuita basa guru chairo kuti nyika yese ngatidzirime huku idzi. Makangobhoterera zvakaita zvamamuchita rezvo. Kunze kwenyika kuna China. Mukuru wenyika akamboenda kunze kwenyika. Akauya akatoti China 1 million huku dzinomboryiwa lunch chete dzapera. Saka uchizoona population yehuku dzedu dzatinadzo dzechibhoyi dzacho hadzina kukwana. Saka isi tinodonzvo rekuti ngatidzirimei chaizvo. Tadzirima chaizvo. Tagutsa muno toendesawo kunzoko. Vanhu vakuti aiwa hata. I like what I'm learning. Munozati at one point vanhu havazvibhelieve zvavo, but ini nditorewo murimi pandakagara pano. At one point I remember ndakadzokera kupras ndikati indakati hazvinguru ndikaitawo zvamunodawo try ndasanda kuziva zvinonzi integrated. But I remember when I did piggery and fish farming kwainzi ndove yefish nehuku chiwedzera huku free range because hadzina ma-chemicals kuti dzinozoaffecta fish. I remember learning that. So this is important information because you didn't think munhu ari kukuti ma-chemicals chero ndikaita broiler, because I remember I was doing broilers at the time. Because I don't know spraya ma-broiler muya. All that is chemicals. So if you're going to do an integrated system, make it a clean system. Isina mishonga yakawanda. Zvangofana nendove yemombe, ndove yemadhongi, yemabhiza. Hapana painonyanya kusprayiwa ndo inogona kushanda. Free range chicken kana uchiita fish farming, you can even have I've seen some people that have hands one on top of the other, especially if you have limited space. There's a cousin of mine anoita zvinonzi zvinovambira zvinonzi mahemu zvidiki zvinenge zvitsuro izvi
anochita pamusoro so guinea pig ozoita tsuro pazasi ozoita roadrunner pedzisira otora katoto ose iwawo omapinza mugadheni. So ipapo aneka 200 square imba yake but zviri kutokwana ipapo ndo integrated farming ndo yacho chaiyo. So how does the business model of integrated farming work? Because I remember my mom was a farmer. Benditi mwanangu huku ngadzifide huku, mombe inofidha mombe, and nguruve inofidha nguruve, hazvifangu kubatana pamari yacho. Is that true? Ipapo ndinoti pesane nawo mbijana nekuti inini ndakasevha mari yandaifanira kutenga chikafu chehuku nekuti ndakarima mavheji. Unoziva mavheji wakaisa muhuku dzinodya straight, watosupplementa chikafu chaungofanira kushandisa mari iyoyo. Saka zvaunoita unovhaliwa kuti mavheji angu andasaya dandaenda kumarket ndaiwana $20 or $5 asi ndaafidha huku. Saka ini ndaita cost reduction yandaita kuhuku dzangu nekuda kwokuti ndatema mavheji emari. Chazvanakira ndechekuti hauna kutsvaga mari yekutenga mavheji kufidha huku. Saka wasevha mari wakungovhaliwa kuti pachatengesa huku ndichaitawo kuti manyowa dzadzirokwana because muriwo kuti uite wadyawo futi manyowa echi ekuti makona mwana mutenge huku. Saka iwo kana uchidyawo manyowa yangu ini ndichidyawo ndichakudyawo. I think it's very somebody is coming through. Anonzi Ino Kativo. Hansi, this is a brilliant topic. Thank you so much for coming, Doctor. And also getting someone, Isaac Nyamade in Greendale. Thank you so much for coming. So if you're listening in, we are with the chairman for the Zimbabwe Free Range Poultry Association. That is Dr. Aaron Shamu. And I will tell you his details. Should you feel you still need information and association, it is important that we see where this goes. So what is needed for one to start to be part of this cycle? Because passion, what does one need to have? Pani qualification inodiwa here, pani age group yatoshanda nayo here, kana kuti maybe gender yatinenge tichida kushanda nayo kana tichifamba hanzi maybe vakadzi ndo vane utsanana kana kuti varume ndo vakasimba tinenge tichishanda nawo sei? Kim, hatina sarudzo yekuti nhingi ndiani akwanisa kuita. Chinoratidza kuti uri kuda chekutanga kuti gore rino zvariri kutanga ini ndaneta nekungoramba ndichiita the same thing. Ndoda kuudza mumwe munhu ari kumirira kuenda kubasa achifunga kuti ndiri kuaplya mabasa kuti aende kubasa. Zimbabwe yese vamwe vanhu vanenge vachiaplya mabasa woswera wakarara wotadza kana kuti muriwo chaiwo. Ndoda kuudza mumwe munhu anofunga kuti aiwa ndichada kuunganidza mari yakawanda ndizotanga business, kana kuti mumwe munhu ari kuti ndiri kuresponda kumatenders ndikuda zvinhu zvine mari hombe. Inez ICT handinyari kutaura kuti we have got those millions kuburikidza nezvinhu zvidiki diki zvinoshoreka izvozvo. Saka hakuna age group, hakuna, titori nemayouth ari kuzviita. Tine chembere chaidzo, ma-retired person, ma-pensioners ari kuitawo. Tine vakadzidza chaizvo hospital vari kuzviita. Tine ma-civil servants vari kuenda kumabasa anosiya atofidha huku dzake oenda kubasa odzoka manhero achimeka sure kuti aisa mvura futi afidha huku dzake just like that. Saka hatina kusarira ipapo. Chaunongoda kuita kana wafunga kuti uda kumbotsvaga imwe, tinoti ma-streams of income. Ikona uchararami nechinhu wanofunga haichakwani mari yake. Tinoda another stream of income. For example, zvatachitaura zvefish, ma-streams of income aya nekuenda kubasa is another stream of income. Saka uchida stream of income yekuchengeta huku nekuzokudzidzawo zvimwe zvaungagona kuita ipapo. Aiwa zvinetsi, tinongona kutibata tokubatsira tokuudza kuti zvinofamba sei, tokudzidzisawo, tokuratidza nemamarkets acho kwazviri wotoita basa. Gore rino rakaperawo pane chimwe chinhu. Aiwa ichokwadi. Another person, Steve from Mutare, quite topic aiwa matigonera. I also would like a link for the association, and that topic is very brilliant. Well done. I'm also a farmer. If I can also have your contacts, I will share his contacts after this. And if you've got questions, this is Big Towers at CBD. If you've got questions that you have for the good doctor, we are with the Dr. Aaron Shamu, who is the chairman for the Zimbabwe Free Range Poultry
Association. They do different things to move different agendas, especially when it comes to growing you as an individual. Before we start growing the economy or the people around you or your communities or whatever, hands wuya tisangane panzvimbo one tiite zvinhu zvinovaka zvinhu zvinogutsa as well. All right, so pro-poor strategies. Mataura, I know we were talking before we started going on air. You were talking about pro-poor strategies. What are pro-poor strategies? Right. Apo zvazvakuita manje ndezvokuti inini saconsultant tinochitsvaga zvinhu zvinoona kuti tibve muurombo. Vanhu vedu vakawanda vanogara kumamisha, vanogara vari muurombo mwacho. This is true. Saka panodikana kutsvaga mikana yekuti zvii zvavangaite kuti varealize kuti zvatiri panapa hazvidi kuti tiri varombo stereki. This is true. We need to unlock some of the things that we have within our environment that we can make money with. Unoziva kuti patamboenda kumamisha kare kare huku dzedu dzatiri kutara idzi dzaingourawo pauya vaenzi kana paChristmas. Uraye huku jongwe hombe vachauribata handitiona manje. Saka uchizoona kuti aiwa unovadzidzisa manje kuti aiwa munogona kutoita mari muri ipapo. So pro-poor strategy kutsvaga zvinhu zviri kwamunofunga kuti hakuna chinobuda, moita kuti zvinhu izvozvo zvivayamure kuti vaite mari. Iko zvinezvi kunzi kune drought kuti kuita sei handiti, asi hatifi nenzara, hatifi takaita varombo nekuti takutsvaga zvimwe zvinhu zvinokwanisa kuthrive in that period. Kune area isingarimiki mbeu dzanachibaketsi, asi kunogona kurimwa huku, kunogona kurimwa tsuro, kunogona kurimwa as long as paine mvura yekuti munhu anokwanisa kumwa, anokwanisa kuita chimwe chinhu chekuti ararama. I liked something that Dr. Shamu said, and he said from farm to fork. Zvichireva kuti kubva mumaoko ako kudzokera futi mumaoko ako. I like that. And pakudzokera maoko ako iwewe zvobva zvapinda mudumbu mako iwewe zvobva zvatopaya. Aiwa, this is what we are talking about. We're minding our business, minding your business, and the business that is yours is to put money in your pocket. Every single Tuesday tinogara nevanhu vakaita saDr. Shamu vanouya votibatsira votigadzirisa pfungwa dzedu kuti tinoshanda sei, twabva ipapo todii. And even if you are somebody ari kushayiwa zvekuita, this is the kind of show we want you to listen to kuti uwane chako chaunoita. And even after pano chero mangwana chero sura mangwana ngoti ayo pana dokta vaya vakambouya vehuko ndipo namba ndoda kuvabata. You can still do that. Hanzi, oh, I'm so overwhelmed, ndiriwo pensioner maita basa. It's an eye opener. This is Gogo Masuko vari pa CBD. And then also I've got my praise vari ku Highfields. Hanzi, hi Kim, isu tine huku dzedu 6 dziri ma wash type. Dzavane 16 weeks. Now ndaida kuzivawo kuti ndingadzipe chikafu chakaita sei hazibusani 16 weeks. Sapa 16 weeks aiwa ndofarira kunyora, anoona ndosaka ndanchinyora. Mataura kuti pa 16 weeks tine huku 6 dzapa 16 weeks. Zvichireva kuti dzakufunga kutanga kukandira ndizvo? Dzavada kunonoka dzapa point of lay. Dza point of lay. Now zvanoitika manje vakufanira kumeka sure kuti chinhu chese kuti chiperforme chinoda balanced diet. That is true. Saka tinombotrena ndotinotrena management yacho kuti chinhu uite mari nacho unofanira kuti chiziva wonzwisisa area yako. Saka padziri 6 kudaro, number 1 ngawaneke sure kuti paite jongwe 1 chete. Jongwe 1 dzimwe dzacho dzoita tsekeza. Saka ngawachibvisa kana paine machongo akawanda dzimwe dzoita wotengesa, dzimwe dzacho dzosara dziri sekeza because hatidi machongo akawandisa haana production. Chero ichocho chokwadi kwese inyaya yeumwe musi. Then vafana kudzipa kana chitsvaga chikafu ngavatsvage inenge yabreeder chache kuti dzakugadzira kuda kuti dzichikandira. Huku kuti ikandire ine body weight yainoda kuti inge inayo. Saka instead of just letting it forage ichingotenderera, isupplemente nechikafu chebreeder chinoita kuti ivake miri wayo izoita kuti ikwanise kukandira. Saka nami nejongwe 1 mochimeka sure kuti masiya jongwe 1 dzimwe dzese dzinenge dziri tsekeza. In the next 4 or 5 weeks dzinenge dzakukandira. Makadzifida dziri right, mangomeka sure kuti mukudzifida dziri right. Pane zvamataura nezvefeed iyi. There's nyaya yandakambova iri kuitwa nevakawanda vari kutsvaga weight yehuku. Handi vakaita sava vanenge vachikudza huku dzavo, kwayanzi ukaisa inonzi chii
masesa ukamixa ukaisa nefeed yenguruve concentrate mbichana asi kuti yakawanda mbichana wobva wadzifidha hanzaiwa madhadha chaiwo madhadha Kim rodrana ukede chibhoyi nyange wakaifidha nechikafu chebroiler haungaichinji. Alright. Andimwana ine yatinoti low feed conversion ratio haikwanisi kuconverta chikafu kuti chivake mwiri quickly than zvatinoita nemabroilers. Saka hatikwanisi kudaro. Zvavari kutoita zvokufidha neconcentrate yenguruve nekuita sezvinoita nevanhu izvezve kuda kuedza kufastrata chinhu chisingafastrate hachifastrate kuchengeta huku dzechibhoyi iye dzirarame natural. Zvakadaro zvinoita kuti isusu tidyewo nyama yehuku dzechibhoyi. Tinozviona zviri kuitika mumatauni kuti vamwe vanhu vari kudzifidha kuti dzikasike kukura dzikasike kudai asi dziri kuluza test yacho. Chatiri kuti tiite isusu ndechekuti toda kuredusa. Handiri kuona zviri kuitika mazuva ano. Kune zvirwere zvakawanda zvatiri kungoona zviri kubuda mazuva ano. Vamwe vanhu vari kungoita mapundu, vamwe vari kuita mabp, mashuga, chichi. Hatisi kuziva kuti zvinhu zviri kubva nekupi. Toda kutraya kuti vanhu vedu ngatidye zvinhu zviri as natural as possible. Zvinochiona huku yopuhwa chikafu chenguruve hauzivi effect yazvichazoisa. Handiri muzviona manje hazvibudi zvakanaka izvo. Tinokurudzira kuti vanhu ngatiitei zvinhu zviri right nguva dzose. Kana zvatonetsa ingodzisiya dzichitendera dzichinhonga makonye dzega ndozvatinoziva zvinofanira zvichiitika izvozvo. Nguva ine jealousy saka takupinda pakupeta kweshow yedu. Vashamu chiremba chaicho hanzi ndadzidza nhasi it's mauto pukunyani ari kuzvishavane. Umwe apinda hanzi prodoctor matove nerimwe zita hanzi tell me kuti jongwe 1 rinoda sheche ngani Mr. Nafotash vari kuzvishavane isitoti sheche kwatobva ndachawa kuti hanzi jongwe 1 roda sheche ngani. Jongwe 1 rinoda between 5 to 10. 5 to 10. Yes. Any number can do there. I read 1:1 ka. Aiwa iro roda aiwa ndakubata. Aiwa hanzi ndine anguwo marodrana but dziri kurwara dziri kufamba dzakavhura mapapiro zvingave chii? Kana dzichifamba dzakavhura mapapiro nyaya inoitika pahuku ndeyekuti dzinorwarawo dzichiita sei. Tine mishonga yatinoshandisa yechivanhu ana gavakava ana mutiti dzimwe nguva kuvhura kwairi kuita mapapiro kuratidza kuti pamwe yane chirwere chairi mairi. Ndogona kuzoti ndakupa nhamba yangu tapedza kuchirongwa ndogona kuzondibata ndokubatsira kuti unoshandisa tine yatinoti ethinoveterinary medicine nekuti tinoshandisa mishonga yechibhoyi miti yechibhoyi kurapa huku dzedu. Tinogona kubatsira neizvozvo kana uchida kutenga conventional medicine it's another thing. Andine imwe nyaya iri kuuya newhatsapp rega ndimbotraya kuti ndikuplayere tinzwe.
All right, so Andy, thank you so much. Thank you so much. This is an important conversation. Don't forget muchadzoka imi mugona kudzoka by popular demand because neniwo pachangu inini chikurima changu chakuda kudzoka green fingers nema red fingers yellow fingers zvese zvakuda kupinda ipapa saka takuda kuti tichivandudza tinyatsopedzisa nyaya yedu tisvitse kumucheto chaiko. Hanzi hai Kim, huku dzangu dziri kukandira mazai hanzi dziri kupedza nekumadya. What can I do? This is our last question. Tenda indusapi mubva muchipedza kuansa mubva matipa kwamunowanikwa zvamunoita zvese nefone number tobva tapeta chirongwa chedu chanhasi. Thank you. Tendai dambudziko rorikuita huku dzako kuti dzidye mazai dzikuratidza kuti muchikafu madzo matiri kuwana madziri zvaukudzipa chiri kushota. It's not a balanced diet. Chiri kushota madziri calcium. Saka chikoko chezai chiya chakaomarara zvokuti dzinondonakirwa nacho. Saka musadzipise muromo. Addressai problem iri kuita kuti dziita sei dzidye mazai. Vakawanda vanobva chaka muromo achita aiwa tichita debaking hadziti nzaro. Addressai tsvagai inonzi calcium grit momwaya muchikafu chamunodzipa. Kana kutora jecha chairo reverse moimwaya muchikafu chadziri kudya. Ndo zvazvinongoda kuita chete ipapo. So what then we can isusu kana vane vanoda kudzidza zvakawanda, especially zvese zvatachita zvana integrated farming systems. Azvida kuti wakuneglecta makosi sezvataurwa nemutauro weyo. It's actually a process yekuti unokosta zvese. Uya pashowgrounds. Marare showgrounds. Ungoti ndoda kuenda kuZimbabwe free range. Iri Marare showgrounds. Zimbabwe free range poultry farmers association. Munoiona iri mushowgrounds. Ndo matiri nguva dzose. Tinovhura every day. Monday to Sunday. Ndo patinenge tichivhura tiri ipapo. Asi kana tisiri ini ndiri webwera. Saka kana tisiri tine representatives everywhere in the country. Tina kwese makatibata pa 775 053 769 0775 053 769. Tinokupai madetails ekwamuri ikoko nevanhu vanokwanisa kukubatsirai kuti zvifambe zvakanaka. Aiwa ndo nyaya yacho. Sometimes you need to know where to get information, and information is key, especially when learning about free range chicken integrated farming systems and how you can make money for yourself. We do want to thank you again, Dr. Shamu. It has been amazing for you to be here, and we've been talking and really finding out more. I think the listeners have learned a lot, and we are proud to have you, and probably we'll have you next time. Until next time, this is Mind Your Business. My name is Kim.